देखो ABP Sanjha टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 ਤੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮੁਲਕ ਅਨਲੌਕ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਓਮੀਕਰੋਨ ਨੇ ਮੁੜ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। कोरोना के नवे वेरीएंट ओमिक्रॉन के वधदे मामलों कारण दुनिया च पाबंदियां का दौर मुड़ शुरू हो गया। ब्रिटेन ने सख्ती वधाई है। इजराइल च सारे विदेशी नागरिकों की एंट्री ते 19 दिन का बैन लग सकता है। ओमिक्रॉन पीड़ितां दे लई 10 दिन का क्वारंटीन लागू किया गया सी, जिस नूं 14 दिन का कर दिता गया है। सरकार उन्हां लोकां दे लई लॉकडाउन लागू कर सकती है जिन्हां ने कोरोना वैक्सीन नहीं लवाई। विदेशी यात्रा करन तो भी रोकिया जा सकता है। कैनेडा ने भी 18 साल तो वध उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लवाउण दे लई कहा है। कैनेडा च दाखिल होने वाले हर नागरिक ते विदेशी यात्री का कोरोना टेस्ट होगा। कई सूबियां दे वल्लों बूस्टर डोज के लिए उम्र हद नूं घटाया गया है। ब्रिटेन च ओमिक्रॉन तेज़ रफ्तार दे नाल वध रहा है। 437 लोग नवे वेरीएंट तो पीड़ित हो चुके हैं। अजिहे च प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना मद्देनज़र सख्ती के निर्देश दिते ने। लोगों को मास्क पाउण, इकट्ठ ना करन दे निर्देश दिते गए हैं। कौमांतरी यात्रियों की एंट्री मौके कोरोना टेस्ट लाजमी किया गया। वर्क फ्रॉम होम नूं जरूरी किया गया। प्रधानमंत्री ने लोगों को एहतियात वरतन के निर्देश दिते ने। We don't yet know Omicron's severity, its exact rate of transmission, nor indeed the full effectiveness of our vaccines against it. But since I last spoke to you, it's become increasingly clear that Omicron is growing much faster than the previous Delta variant, and it's spreading rapidly all around the world. 568 cases have been confirmed through genomic sequencing across every region of the UK, and the true number is certain to be much higher. Employers should use the rest of the week to discuss working arrangements with their employees, but from Monday you should work from home if you can. Go to work if you must, but work from home if you can. And I know this will be hard for many people, but by reducing your contacts in the workplace, you will help slow transmission. Second, from this Friday, we will further extend the legal requirement to wear a face mask to most public indoor venues, including theatres and cinemas. There will be, of course, exceptions where it's not practical, such as when eating, drinking, exercising or singing. Third, we'll also make the NHS COVID pass mandatory for entry into nightclubs and venues where large crowds gather, including unseated indoor venues. ओमिक्रॉन का प्रभाव ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥੈਰੇਸਾ ਟੇਮ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। The early indications of Omicron are that it is more transmissible, but potentially leads to less serious illness than other variants. I understand that would be the normal progress of a virus. Variants will continue to appear year after year. When is the government going to accept that learning to live with COVID, which we all have to do, means we will almost certainly have an annual vaccine, and that we cannot respond to new variants by stopping and starting sectors of our economy, which leads to businesses going under and jobs. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 16 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਅਤੇ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਰੀਬ 66% ਦਾ ਵਾਧਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਥਨੀ ਫੌਚੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡੈਲਟਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਓਮਿਕਰੋਨ। Really quite constant communication with our South African colleagues, Jake. They've really been very good about being transparent. They are giving that indication that you just mentioned. Clearly, in South Africa, Omicron has a transmission advantage, because if you look at the number of cases now, they were very much at a low level. Then they had almost a vertical spike upwards, which is almost exclusively Omicron. Thus far, though it's too early to really make any definitive statements about it, thus far it does not look like there's a great degree of severity to it, but we really got to be careful before we make any determinations that it is less severe or
really doesn't cause any severe illness comparable to Delta. But thus far, the signals are a bit encouraging regarding the severity. But again, you got to hold judgment until we get more experience. But clearly, it is becoming the dominant variant in South Africa. The question for us here in the United States, now that it is clearly here in at least 15 or more states. ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਐਸ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਓਮਿਕਰੋਨ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਲਾਈ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 5 ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। पंजाब और पंजाबियत की परछाई। अब देखें एबीपी सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पर। एबीपी सांझा देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से अभी संपर्क करें। एबीपी सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।